Hello guys, welcome to our podcast. Di episode ini kita akan membicarakan tentang influencer endorsement. I'm Gladys and I'm with Nada and we are from Pradita University majoring in Visual Communication Design. Sebelum kita mulai diskusinya, kebetulan kita mendapatkan tamu yaitu Pis Jemima. Selamat datang Pis. Terima kasih sudah mau datang ya. Okay. Thank you for having me. Yes. So you can let us know about yourself. So, my name is Peace Jemima. I'm born and raised in Jakarta, Indonesia. I work as a part-time model and a full-time student. So yeah, that's basically my life right now. Keren banget. Jadi Pis ini seorang influencer kan ya? I guess you can say yes. Ada nggak orang yang ngasih tahu kamu kalau mereka itu pakai produk setelah kamu promosikan itu? Ya, sering banget. Kadang kalau aku post produk, paid or not, kayak misalnya aku dapat, sorry if the light is disturbing. Let me just remove my glasses. Biasanya kalau aku posting di Instagram kayak produk yang walaupun nggak paid, kadang tuh followers aku suka kayak, tapi sini sebenarnya beneran bagus atau enggak sih, kayak misalnya this brand good, is that brand good gitu. Kayak sering dapat produk, or kadang aku dapat endorsement, misalnya lip shade, terus komentarnya kayak, oh ini shade yang kakak pakai warna apa gitu. And they actually get it, which is like insane. Jadi itu ada brand yang cuma bagus lewat promosi. Maybe the brand is just overhyping it through their marketing with influencers. Terus tuh worst case scenario, like in some fraud cases, the product you purchase doesn't even exist atau barangnya gak bagus. Ya, ya menurut aku itu kayak suatu hal yang harusnya di make sure dari management team influencernya, karena kalau menurut aku kayak aku pun kalau sebelum dapet job endorse itu agency aku nggak langsung kayak, Peace kamu mau nggak ambil job ini, karena I have like a standard and I tell manager this, and aku tuh kayak nggak mau ambil brand yang promote untuk skin whitening. Itu aku paling nggak mau ambil, even if they pay me like a lot, I will not take it. Jadi kayak ya gitu, dan juga aku kayak suka make sure akunya sendiri yang nge-stockin brandnya. Ya kebetulan juga nih kan kayak kasusnya Fuji Utami ya yang di tahun 2023, di mana dia tuh ngepromosiin online shop HP yang di akhirnya tuh nge-scamming followersnya. Promosinya kayak embel-embel temennya Fuji. Terus ada yang beli. Habis itu kena tipu followersnya Fuji. Menurut opini kamu dari masalah itu gimana ya? Ya menurut aku sih itu kayak a bit of like kesalahan di timnya Fuji, karena I'm sure dia juga punya tim kayak, you know, kalau influencer gede tuh kadang saking sibuknya ya timnya aja yang kayak, mungkin si online shopnya ini tuh kayak duitnya gede banget bayarin Fujinya, that the team kayak, you know, ya okay, let's just take it. Jadi ya menurut aku ya gitu, kurang terlalu ngelihat the money and gak pay attention to like brandnya tuh sebenarnya otentik atau enggak ya, kayak review dari produknya gimana, atau sebelum endorsement tuh harusnya ada some sort of like contract, like a MOU, kayak persetujuan kayak, listen, kalau ini a false product, kayak you guys need to this gitu. Dan menurut aku kalau emang Fujinya bayar balik full 17 juta, it's already a sign of like a responsibility. It's a really good thing. Jadi mungkin dari situ dia bisa belajar juga untuk next time dapat endorsement tuh mesti lebih hati-hati, karena she's an influencer, she's gonna influence people,
to buy the products. Oke, menurut kamu itu influencer itu punya responsibility nggak buat kualitas dan safety produk yang dipromosikan? Yeah, for sure. Menurut aku influencer justru harus milih-milih untuk produk yang mereka mau promosiin. Karena produk yang kalau produknya nggak bagus, nanti tuh yang kenanya juga influencernya, kayak yang kena Fuji kan, dia yang mesti bayar. Jadi ya menurut aku tuh mesti hati-hati gitu kalau ngepromosiin produk kayak misalnya produknya tuh kayak sering ngasih allergic reaction kayak to people yang punya eczema contohnya, karena I have eczema, and like ya mesti dikasih disclaimer, oh by the way if you have eczema mungkin patch test dulu gitu. Asal ada disclaimernya, I think it should be safe, karena you know the influencer world, it's like a business, you know, people juga trying to get their bills paid, and sometimes brands juga ngasih duitnya ya gila-gila banget, tapi produk quality-nya jelek, tapi influencernya dibayarnya gila-gila banget just so people will buy it. So it's like it's already normal, and I know how it is, you know. That's why I'm like really picky with the brands I choose, and like yeah. Dari point of view apa tuh yang apa sih namanya itu? Yang bertanggung jawab itu brandnya atau influencernya yang sepenuhnya bertanggung jawab? Oke, kalau aku harus pilih satu sih, harusnya lebih ke brandnya sih kayaknya. Lebih ke brandnya, karena sometimes brand juga kalau ngasih info ke influencer, itu tuh mereka juga nggak 100% honest. Ada influencernya juga, ada it's the influencer's fault juga. That's why sekarang kalau misalnya produknya itu skincare atau produk yang kayak apply kulit atau ke rambut or apapun itu, some influencers suka ada kayak trial, kayak sebelum mereka promosiin, mereka misalnya coba sebulan or coba 2-3 minggu just to make sure kayak oh ini emang actually ngelembapin, oh ini nggak ngasih gue at least gue kayak skin reaction gitu. Jadi gitu ya. Kalau kasus ini terjadi di kamu bakal gimana ya responnya? Kalau aku sih, I would do the same thing that Fuji did. Karena kalau aku nggak payback, karena ini udah terjadi kan, kalau aku nggak bayar balik, nanti anything I influence in the future nggak ada yang bakal beli, you know. Jadi it's a must for me to pay them back, karena I'm sure juga dia bayarannya maybe 5 times the pay than the 17 juta, you know. So if I'm not mistaken, one endorsement from her is like 200 mil or something. So like, what is 17 mil to pay back a follower, you know? And mungkin dari situ juga orang-orang bisa tahu, oh kalau misalnya kita beli produk Fuji yang ternyata scam, she's gonna be responsible to pay us back. Cuman itu emang jadi kayak orang juga pasti jadi mikir, oh jadi sebelum ini terjadi mungkin everything Fuji promote itu dia nggak terlalu ini dong, kayak she doesn't really recommend it. You can just throw money at her. Ya mungkin itu jadi ngerusak image dia dikit. Cuman menurut aku the fact that dia pay balik itu udah good, karena not everyone can do that for sure. Yeah. Kalau menurut kamu sebagai konsumer ya, respon kamu akan gimana ya kalau sebagai konsumer? Maybe like I would obviously aku bakal nge-reach out ke influencernya kayak, hey, remember the iPhone you promoted a few weeks ago? They never sent me the receipt, they never ini. And ya mungkin gak terlalu kayak marah-marah dulu, you know, see if they react. And kalau aku bener-bener dapat no response at all, then maybe I'll make a story time and give it to Lambetura or something like that. Like I need to like tell people that what she's promoting is false gitu. Cuman yang nggak langsung bakal marah ke influencernya juga, because then again there's a team behind it, you know. What if someone in her team that's responsible to make sure that it's authentic is not doing their job?
because they see the digits of the, you know. Jadi kayak, yeah, that's why it's important to have a good team. Karena I'm pretty sure everyone with a big following itu mereka, they don't even have the time to like, you know, they have a team. Everyone that's super famous that I've met, semua tuh punya tim, dan timnya tuh bukan cuma 1-2 orang. They have their own photographer, their own videographer, yang apa megang duit, yang nego. So like, yeah, it's the team's responsibility because they're getting the paycheck. They're getting cut from her gaji. So yeah, they're getting a percentage. Yeah, just so you guys know, every endorsement, every influencer makes, itu ada apa kayak storyline-nya or like what they need to add, you know. And sebelum kita post, itu tuh mesti di-approve dulu. Jadi tuh even as something as simple as an Instagram story, itu tuh mesti approval. Kayak there's like, oh, you need to mention that ini release-nya next week ya. Even the smallest word that you guys think isn't even like added, it's planned. Everything is planned. So ya gitulah, you know, business trying to gain more money from, yeah, that's why it's important to have a good brand with like good intentions. Karena the better the brand, the better the intentions, the more loyal customers, the more people that are gonna like get in. Jadi itu akhir dari podcast kami. Sekali lagi, terima kasih sudah mau join diskusinya. Kami harap episode ini memberikan perspektif baru bagi kalian. Thanks for tuning in and have a wonderful day. Thank you. Thank you, Fizz.